ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா த பியூட்டிஃபுல் லாவெண்டர் ஃபார்ம். இந்த ஃபார்மோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன்வெல் லாவெண்டர் ஃபார்ம். அந்த நேம் எப்படி வந்ததுன்னா, இந்த வீட்டில் வந்து ஒரு கல் கிணறு இருக்குங்க. அது வந்து 1700s கட்டினா பழைய காலத்து கிணறு. அது இன்னுமே இருக்குங்க. ஸோ அதோட ஞாபகார்த்தமாக தான் இந்த ஃபார்முக்கு இந்த நேம் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா என்டர் ஆகும்போதே அப்படியே ஒரு கமன்னு அந்த ஸ்மெல்லுங்க. வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இங்கே பாருங்கள், இந்த ஃபார்ம் ஒரு சரியான ஒரு காட்டுக்குள்ளே இருக்குது. சூப்பராக அப்படியே சென்டரில் இந்த ஃபார்ம் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் ஃபார்முக்கு போனதையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்மோட ஓனர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக லாவெண்டரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் புரியணும்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சப்டைட்டில்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு 2 to 3 minutes கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். லாவெண்டரை பற்றி நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம். There are 3 types of lavender. There is Spanish lavender. There's Spanish lavender, which is an annual flower. And then there is English lavender, which is a perennial. And then those two crossed naturally in the wild and created French lavender. And because it is a hybrid cross, the seeds in French lavender are sterile. You cannot produce a plant from these seeds. You have to cross-pollinate, or you have to clone from the mother plant. You have to take cuttings to produce more French lavender plants. And the reason why French lavender became so popular is because it's much larger than English lavender. And so the entire lavender industry in France and Europe switched over their plants to French because they produce 3 times as much oil as English lavender does, and they grow more volume and they actually have a stronger fragrance as well. So the whole industry just adopted it. English lavender is cylindrical. It's the same size at the bottom as it is at the top, versus the French lavender is fatter at the bottom, skinny at the top. And so on the English one, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 rondelles of buds. On the French, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 on this one. I've seen as many as 16 on one. So you can see why not only do we get more oil per bud, but we're getting more flowers per stem. We're getting more stems per plant, which is why the French is so popular. English lavender, we use that for culinary buds. We use the oil on your skin or in beauty products. We also use them for dried bundles. The French lavender, also dried bundles, but primarily oil we distill for. This is the English lavender, so you can see it's more compact than the French lavender, and it is called Royal Velvet. And English lavender also blooms earlier in the season, so this lavender is finishing up. Although there are a few that have actual blooms, most of them have this beige fluff on it, which is the spent flower. So these ones the buds turn purple in mid to late June, the flowers come out in early July, and now these flowers are finished. And you see there's hardly any bees here, versus the French lavender is just humming with bees. Like maybe not because it's wet right now, but we had a yoga in the lavender field this morning, and we were over in the French section, and the hum was like vibrating. It was incredible. இவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் லாவெண்டர் பற்றி ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ 3rd டைப் ஆஃப் லாவெண்டர் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அது 3rd டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் லாவெண்டர். இது வந்துட்டு அவ்வளோ ஃபோட்டோஜெனிக்காக இல்லாததால் மக்கள் வந்து அவ்வளோவா இதை ஃபோட்டோ எடுக்க வரமாட்டாங்க. ஸோ கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக அவங்க இதை தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. எனக்கு அன்றைக்கி அந்த ஃபார்ம் போன அன்றைக்கி தான் வந்துட்டு ஒயிட் கலரில் லாவெண்டர் இருக்குன்னே தெரியும். இந்த ஒயிட் லாவெண்டரும் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு அழகாக தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த ஃபார்மை வந்து மார்னிங் டைமில் யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ்க்கு விடுறாங்க.
அதுக்கப்புறம் டே டைமில் வந்து நம்மள மாதிரி விசிட்டர்ஸ்க்கு விடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ ஷூட்க்கு விடுறாங்க. ஸோ இந்த லாவெண்டர் ஃபார்ம் வந்து செம்மையாக வந்து பிளான் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. நம்மளே வந்துட்டு நிறையா தமிழ் ஃபிலிம்ஸில் சாங்ஸ்லலாம் பார்த்துருப்போம். பட் வந்து அந்தளவுக்கு நல்லா பெரிய ஃபார்மெல்லாம் வந்துட்டு யூரோப் சைடில் தான் இருக்குது. இங்கே கனடாவில் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபார்ம்ஸ் தான் இருக்குது. அவ்வளோதாங்க. நாங்கள் லாவெண்டர் ஃபார்மோட அழகில் மங்கிட்டோன்னு தான் சொல்லணும். பியூட்டிஃபுல்லாக கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய்ட் இட். ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட். Once again, thank you. See you all in another video. Bye bye.